Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di Ini K-pop, dan kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya melakukan interview tipis-tipis bersama para cast dari drama Queen of Tears. Buat yang belum tahu, jadi nanti tanggal 9 Maret akan tayang perdana drama yang berjudul Queen of Tears, drama yang dibintangi oleh banyak banget aktor dan aktris ternama. Antara lain ada Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Lee Joo Bin, kemudian ada Kwak Dong Yeon, dan juga Park Sung Hoon. Nah, seperti saya bilang tadi, saya memiliki kesempatan untuk interview bersama para cast tersebut secara online via Zoom meeting. Kesempatan yang berharga ini diberikan oleh Netflix, jadi terima kasih banyak untuk Netflix yang sudah memberikan opportunity ini. Jadi kurang lebih singkat ceritanya, Ini K-pop itu merupakan salah satu media yang bekerja sama dengan Netflix, dan untuk promosi Queen of Tears, Ini K-pop diberikan kesempatan untuk melakukan interview bersama cast drama tersebut. Beberapa hari sebelum melakukan interview, saya sudah menyetorkan beberapa pertanyaan. Kita spill aja nanti pertanyaannya di sini. Pertanyaan pertama itu saya nanya ke Kim Soo Hyun sama Kim Ji Won, gimana sih reaksi mereka ketika pertama tahu bakal dipasangkan di drama ini, apalagi sebagai suami istri gitu. Kemudian pertanyaan kedua, saya nanya juga dikhususkan ke Kim Soo Hyun. Pertanyaannya kayak, kakak kan sering dipasangkan dengan Chegil gitu kan. Dan Kim Ji Won pun di sini berperan sebagai karakter cewek gila gitu ya. Apa yang membedakan Kim Ji Won dari lawan main kakak di drama-drama sebelumnya, kalau lebih kayak gitu. Kemudian pertanyaan lainnya juga saya buat pertanyaan kayak, apa sih kesulitannya main drama di drama ini? Kemudian pesan apa sih yang pengen disampaikan dari drama Queen of Tears untuk para penonton? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu yang terpilih ternyata hanya satu pertanyaan saja, yaitu pertanyaan soal reaksi Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won ketika tahu mereka dipasangkan di drama ini. Coba kita lihat video yang saya nanya ini ya. My name is Adi Fahmi from inikpop.com media, and my question is to Soo Hyun and Kim Ji Won. You two are highly anticipated to be paired up in a drama. Were you also very excited when you found out you would be a couple in this drama? 감사합니다. 김수현, 김지원 두 분 배우님께 질문 드리겠습니다. 이 두 분이 함께 출연하시는 소식을 듣고 굉장히 많은 시청자들의 기대를 모으고 계신데요. 두 분도 실제로 같이 연기하게 됐다는 소식을 들었을 때 많이 좀 설레셨는지 궁금합니다. 예, 저 역시 너무 기대가 됐고요. 아무래도 이제 작품 속에서만 보던 배우와 함께 호흡을 맞춰볼 생각에 아주 촬영 첫날에 덕분에 긴장도 많이 했습니다. 뭐 어더버더더더 했던 것 같기도 하고. 예. 그래서 이제 또 성격이 또 원체 서로 좀 내성적인 면이 커서 좀 이제 뭐 거리를 좁히는 데에도 제법 뭐 시간이 들기도 했지만 그 덕분에 이제 뭐랄까 이렇게 바깥으로 보여지는 것보다 좀 이렇게 서로 갖고 있는 생각이나 어떤 마음을 먼저 느꼈던 것 같아요. 현장에서. Yes, of course. I was very excited to work opposite Jiwon and to know that you will be working with someone who you've only seen in the screen. That's something that's very exciting, but also it's something that induces a lot of nervousness too. I think at times I was really stuttering in front of her, and also personality-wise, both of us were quite introverted and reserved. So we did take some time getting closer to one another. But I think it was because of that time that we took in becoming friends that we were able to not really be too overtly expressive with our feelings, but just sort of know how each other felt and what each other was thinking. And how about Kim Ji Won? 김지현 배우님께도 듣고 싶어요. 네, 저도 처음에 수현 배우님과 함께 촬영하게 됐다고 이제 알게 되었을 때 너무 신나고 설레기도 하고 긴장도 좀 많이 됐어요. 왜냐면은 저는 이제 나오신 작품을 다 찾아보고 너무나 팬이었기 때문에 좀 굉장히 긴장을 많이 했었는데, 저는 예전에 굉장히 어렸을 때 그
인터뷰도 했었어요. 그 별에서 온 그대를 너무너무 재미있게 봤고 그런 작품을 만날 수 있으면 좋겠다라는 이제 신인 시절에 인터뷰를 했었는데 그래서 더 긴장을 많이 했는데 굉장히 이렇게 유머와 개그로 현장 분위기를 유하게 만들어 주셔서 덕분에 저도 긴장을 많이 풀기도 했고요. 그리고 아까부터 이렇게 뭐 집중력이 좋다 이렇게 칭찬을 많이 해주셨는데 그게 왜 그렇게 됐냐면 이제 촬영을 하다 보면은 너무 좋은 에너지도 많이 받지만 그러면서도 이렇게 연기를 준비해서 온다고? 그러면 나도 더 열심히 해야겠는데? 라는 좋은 자극을 받아서 촬영을 하고 집에 돌아가면 더 대본을 열심히 보게 되고 그럼 다음날에 또 더 좋은 케미들이 만들어지고 해서 좋은 장면들이 많이 만들어질 수 있었던 것 같아요. For me, in the beginning, when I first knew that I was notified that I will be working with Soo-hyun, I was, of course, extremely excited. I had butterflies in my stomach, and also I was a little bit nervous, too. And that's because I had seen all of his works, and I was always a huge fan of his. And in fact, you can find an interview of me back in the day when I first started out my career of me saying that I loved my love from the star, and one day I really hope to be able to work on something like that. So honestly, I was really nervous. However, as you may tell, he's so humorous, he's really funny, and on set he really lightens the mood with his bubbly personality so people could feel at ease. And before he complimented me on how I'm able to really concentrate on set, but that's all due to him being the one who comes to the set so extremely well prepared that when I'm working alongside him, I think to myself, if he's going to be that well prepared, I need to really up my game. I need to do more. So after the day's over, I'd go back, study my script even more, and I think that sort of chemistry between us allowed for us to get some really great scenes together. Nah, kurang lebih kayak gitu. Katanya Kim Soo-hyun merasa tegang juga gitu ya, dipasangkan dengan Kim Ji-won, seorang aktris yang biasanya hanya dia lihat di layar kaca aja gitu. Ternyata bisa dipasangkan. Kemudian untuk Kim Ji-wonnya dia merasa nervous juga. Sampai dia juga melakukan beberapa latihan ekstra lah gitu ya ketika tahu dia akan berdampingan di drama ini. Saya sempat share di Twitter kalau saya berkesempatan untuk interview sama Kim Soo-hyun dan Kim Ji-won. Dan kenapa saya share? Karena lagi tegang aja gitu ya. Kemudian dapat beberapa respon di Twitter dan katanya, tenang aja kak, Kim Soo-hyun itu orangnya receh kok. Dan bener banget loh, receh si Kim Soo-hyun ini ya. Aku juga gak nyangka kayak di tengah-tengah interview dia suka ngeluarin jokes gitu, kayaknya mah garing ya, tapi pada ketawa aja gitu teman-temannya yang ada di sana. Jadi ya cukup cair gitu interviewnya. Terus Kim Ji-won juga cantik banget ya, dia kan blasteran Korea surga ya. Jadi di layar di zoom itu terlihat bercahaya gitu. Terus juga ada Lee Ju-bin. Wah, kita siap-siap akan melihat sosok wanita baru yang akan mencuri perhatian. Terus juga Kwak Dong-yeon berkarisma ya, dia aura bintangnya percaya banget. Terus juga Park Sung-hoon, terakhir kan aku nonton di The Glory, dia kan cowok tantrum ya. Di pas interview ini dia juga ngeluarin jokes dan ternyata dia orangnya kocak juga. Gak nyangka banget sih dapat kesempatan kayak gini ya di hidup saya. Bisa nanya sama aktris sama aktor yang biasa lihat di drama gitu. Walaupun via online doang ya, satu pertanyaan doang lagi. Tapi Kim Soo-hyun tahu nih di dunia ini ada saya gitu. Dia juga mendengar suara saya gitu ya guys ya. Kalau kami papasan di Alfamart, saya yakin dia nanya ini mah. Kayaknya sih pengalaman ini bakal saya jadikan portofolio gitu ya. Bakal disombongkan aja lah sama tetangga sekitar gitu. Ya kurang lebih seperti itu pengalaman singkat saya melakukan interview bersama cast dari Queen of Tears. Jangan lupa teman-teman untuk menyaksikan drama Queen of Tears yang tayang perdana di Netflix tanggal 9 Maret. Ingat, cuma di Netflix ya. Segitu aja. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo.